أمنا لو ما عند فيديونا خاب زعبا ويمو تبهال مكينة أنا هنري ذا مكينة self drive car كوينا like بعلا تقيد مكينة تاكسي أتسرح بسان فرانسيسكو which is كمية أما قدي سيف ديا أيقونتن نيسب سرح توسد على تبهال الله قال ملا which is أب سان فرانسيسكو إنا زلنا كمية عند مكينة مهانا لو ما عند تقنري أينا حجينا بتا مكينة كبلوكم. What do you think about Waymo car? I see them a lot. Basically, from what I see all around the city, they drive better than probably 90% of the people on the street. They follow the traffic signals. I think they're a good idea. The only thing I don't like about them is that for Uber and taxi cab drivers, that they are taking jobs away. So actually, I'm starting to change my mind a little. So yeah, so I would prefer, but I can't argue with the way they operate in the city. They aren't dangerous. I haven't been in one personally, but I see them a lot. But also the thing is, I don't like that people will be losing jobs over it. Right, but did you try them? No, I haven't Not yet. yet? No, man, I don't take Uber that much or Ooh, stuff. okay. So I usually drive myself. تا self drive car كاب زلو هو كتصوعي مالتي حجي قرب أنا تيسي 0.6 مايل على خلني كرشي أخذ لنا زي حج. أوكي. 20 حمشتن كرشي برو. كابي 0.6 مايل كاب زي أنا أفتي أتخون 20 حمشتن كرشي. What؟ زي رقم أوبر كخن يبل. أوبر كاب زي زلو هو 9 قرش تبلا لا. إتي أخا تا self drive car كا لك أخم ذا زبولكم كابزي أنا بس 20 حمشتن قرش تبلا لا. حجي literally 0.4 مايل يجري هذا الخو أبزي أنقوله like أبزي قربا مرة قربا. So نزيا خندك تلني please تحت 10 حتى قرشي. guys بقرها خندي توسد مسيركم. زازر أخم 10 سستر ووكيا أبزي قربا 10 حتى قرشي. Why I think كل سبب فتنا سلوزول يخون ولا أنتي what أنا no bro كل التدا إلهم من اللوك قبل which is دحن guys يسرع أرش غفل على لغة سبسكرايب تزيجيركم so زيادة ماكينة كل ده قالني اوكي هاتا أنا واحد كده شو عنك تغفيته حجي بغرمي ده هاتو داريت اوكي بغرمي تكون آتيلا hello anybody here hello I guess nobody is here so حج انتينا هنقبر قالت تقول اوه ابزي باي زوي كاميرا لا ابز دليت كات مرت خيرها اوكي alright I guess ابزي حجي start to write بلالا نسام مستوى كويس جمر مالتي so make sure الحادث الدرايف قبره يلا اوكي اوكي start right اسكا سيت بيلت قبر تبلندو كيف بالكني سيت بيلت قبر كيف بالكني واو لا تقبر على رأيب زي ما قلت so أبزغر مين أبع الموتر على سوات ساقور اللوبتي واو هذا رأيه oh my god guys the way نتهم سوات تحالفهم is crazy no seriously تي تحالفهم كلاس ريرع بلاس تا اوكي درفي نيتهم درفي نيتهم
ናብ ቻይና እታወና ኣቲና ዘለና ረኣዮም ኣነ ክዝውራ ዝግባእ ንስና ሓይበ ዘኸፋ ቢላ ሶ እዛ መኪና ብምንታይ ትሰርሕ is the question ከመይ ጌራ ነዚ ኩሉ ትሪኦ ዘላ ከመይ ጌራ ነቶም ሰባት ብካሜራ ጥራይ ክትሪኦም ኣይትኽእልኒ ኦኬ ሶ ሰንሰር ኣለዋ ብኣርባዕቲ ወገን ኣብ ላዕሊ ኸ ኣለዋ The sensors that the Waymo driver uses are incredibly powerful, using a combination of LiDAR, cameras, and radar. It can see up to 3 football fields in any direction and can detect sirens from emergency vehicles, which allows the Waymo driver to visualize the world around it in milliseconds to a high degree of accuracy. ኣብዚ ድሌት ክغير ደሊ መغير ለና ሓደ ማርሽዳ ንምንታይ የድሊኒ ንዓይ ወይት ሪላክስ ኻ ጽራሕሞ ኦኬ ማርሽዳ ንምንታይ ጌሮም ለይ ኣብዚ ይትኩም ለይ ወብላሎ arrival in 4 minutes مرجع خا اوكي بعلخات مرج خلينا كله copyright so ذا ماكينه the only benefit نمحما يترايا جن I mean it's kind of scary I mean كتري خلها طعم يزفرحك درايفر زي بلا ماكينه like بعلا እንዳትጣወት ክትከይድ ገለበለ خلاصي كم زراهم حج ني ما عاد سب سرحه وسيدا زلا نيزا كامباني اونر كا جوجلي like جوجلي اون زغبرا كلاس እቲ ፕራይስ ድሕሪ ኢኹም ኸዓ ብኡበር 8 ቅርሺ ክብል ፀኒሑ በቲ ኸዓ 20 ቅርሺ ከፊለ which is እቲ ፍልልዩ ራእይ ወላዕሊ እሞ ኸዓ ማርያም ቢዚ ንኽትመፃኒ ጥራይሲ 8 ደቂቃ 9 ደቂቃ ፀቢያት which is ኡበር ተዝኾን ነይሩ I feel like more ቀልጢፉ ምስ መፀ ነይሩ ሕጂስ ወላ ራእዮሞ ሕጂ ነዚ በዓል ሳይክል ብምንታይ ክትሪኦ ራእዮ ሳይክል መፃ ኣሎ ቦታ ሂባቶ ራእዮ oh my god ሕጂ ፍራቻ ወላ ኦኬ فرأي سئل على بزي so حجب China Town ياس so حجب China Town ياس إذا هنزله كلاك قبل له تغيراته اوكي تولى انت خوينا لا اوه انا خلاص سبت حلف على بزي كلاك قبل له سوا تدحيت نماني خم نرو بديهم كلاك تقورو وي سو حجي حنت نقر كنفتينا نسخة سابورت امين زغونه دراغات امكاسي obviously سابورت خدولا لك which is كدولي خفتنا امين متاوي زي ترفنسي اسرع خفيله خفتنا على كو رايدر سابورت Connecting to rider support. Please wait. Hi, this is Jacques with Waymo. All right, Tommy. Hey, John. I just got clearance from a supervisor about any of your questions that you have. Okay. Go ahead and answer them for you. All right, cool. So I literally don't have any question, but it's my first time trying the Waymo. And I'm part of rider support for Waymo. So we pretty much are the human interaction of the Waymo experience, right? Yeah. So you have a completely AI car-driven vehicle, and currently you're in San Francisco, so that's one of our busiest cities. So right now, if you have any issues or if there's something that happens within your car ride, you have the option to reach out to us, who is rider support, and we can answer any of your questions, right? Okay, so how many Waymos do you guys have in San Francisco? So I'm not at liberty Okay. to provide that information. All right. There is enough cars out there, vehicles out there that Okay. service the city right now. All right. So in how many states are you guys in now? So we are currently in San Francisco, which is California, Okay. Phoenix, Okay. Portland. But we are also in Arizona, right? Okay. Texas. Okay. We're in Austin. All right. We're currently opening up Atlanta, Okay. and also Miami. Oh, perfect. And internationally, they are doing testing in Motorcycle approach. Japan. Day. So مكينة تراي كنا فتينا I mean ولا نقوم دويلنا لهم حجي إذا trunk خفيتها مالتي because So what do you think about Waymo car? Well, I guess people like them. I've never taken one, so I don't. But it's kind of I find it kind of odd, you know, nobody in the Right. in the driver's seat. But do you think they are safe like on the road?
I haven't seen anything that showed that they aren't. Right. Yeah, so. Wait, do you think they're gonna take a lot of like people's job? Well, they already are, aren't they? They already are, yeah. Taxi drivers and Makes sense. and those sort of things. And let's swipe down the page a little bit. Oh my God. Okay. Now, do you see an album